Grim abrió los ojos. El primer impacto fue el olor. Una podredumbre dozona y espesa que se lo metió en la garganta, mezclada con algo metálico y húmedo. Su cuerpo yacía sobre una superficie blanda y tibia, que posaba bajo su espalda como un corazón gigante. La luz era tenue, de un color rojo enfermizo que parecía filtrarse desde ningún lado. Parpadeó. Su visión era borrosa, pero podía distinguir formas. Raíces que colgaban del techo, pero no eran raíces de árbol. Eran vainas, gruesas y retorcidas, que latían con un ritmo lento. El suelo era carne, músculo y grasa cubiertos de una membrana fina que se hundía bajo su peso. Cada movimiento que hacía dejaba una huella, como si el lugar mismo estuviera vivo y delira. Se incorporó, apoyando las manos en esa superficie repugnante. Sus dedos eran verdes, nodosos, con unas negras y afiladas. Se miró los brazos, piel rugosa, articulations deformes. Un goblin. Era un goblin. Un ruido. Un chasquido húmedo, como el de una lengua lamiendo un hoyo. Grim giró la cabeza, el corazón golpeando el pecho con una fuerza que no sabía que tenía. Desde las sombras, a unos 10 metros, algo lo observaba. Era un globo flotante, del tamaño de una cabeza humana, cubierto de hoyos. Pupilas amarillas, iris negros, todos mirándolo al mismo tiempo. El hoyo helado, lo llamaría después, pero en ese momento solo supo que era una amenaza. La criatura emitió un sonido, un zumbido grave que vibraba en los huesos. Luego, cargó. Grim rodó a un lado, instintivamente. Su cuerpo se movía con una agilidad que no entendía, como si siempre hubiera sabido escribir. Buscó algo, cualquier cosa, y encontró una piedra. No era una piedra normal, tenía un bafledo, como si alguien la hubiera tallado para hacer un cuchillo primitivo. La empinó, sintiendo el peso. El hoyo helado se detuvo, flotando a un metro de él. Sus ojos lo enfocaron, y Grim sintió un pesar en la nuca, como si algo estuviera escarbando en su mente. Déjame entrar, susurró una voz que no era suya. Déjame ver. Grim apretó los dientes y saltó. No pensó. Solo actuó. La piedra se hundió en el globo principal, el más grande, el que estaba en el centro. La criatura chilló, un sonido agudo que le perforó los oídos, y se retorció. Los ojos se abrieron y cerraron en espasmos, y luego el cuerpo comenzó a disolverse. La carne se deshizo en una luz blanca, brillante, que flotó en el aire y luego, como atraída por un imán, se metió en el pecho de Grim. El dolor fue frío, como si lo inyectaran hielo en las venas. Grim cayó de rodillas, jadeando. Sintió algo nuevo, una habilidad, un conocimiento que no era suyo. Visión de hoyo, susurró el sistema en su mente. Una voz plana, mecánica. Bienvenido al abismo. Evolucionar o ser devorado. Pero algo más sucedió. Una imagen, borrosa, apareció en su cabeza. Una mujer, con el cabello castaño recogido, sonriendo mientras sostenía una taza humante. Grim, ven a desayunar, dijo. Pero la imagen se desvaneció, como un papel quemándose, y quedó solo el borde, el recuerdo de que hubo un recuerdo. El nombre de ella, el sonido de su voz, se perdió en un vacío. Primer recuerdo, olvidado, susurró una voz diferente, esta vez desde las sombras. Grim levantó la mano derecha. La piel, verde y nodosa, se estaba volviendo translúcida. Podía ver los huesos,
los tendes, la sangre que fluya. Su carne se estaba volviendo intangible, como si estuviera a medio camino entre lo sólido y lo etéreo. El pánico lo golpeó. Se puso de pie, temblando, y miró a su alrededor. El bosque de carne seguía allí, palpitante, interminable. Pero ahora, con la visión de ojo, podía ver más. En la oscuridad, había más criaturas. Sombras que se movían, ojos que brillaban. Y un susurro constante, como el viento entre las hojas, pero hecho de voces. Primer recuerdo, olvidado. Segundo, te espera. Grim apretó la piedra ensangrentada y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que, se detenía, sería devorado. El suelo de carne palpitó bajo sus pies descalzos, enviando ondas de calor húmedo a través de sus dedos. Grim avanzó, su pequeña figura de Goblin proyectando una sombra retorcida en la luz carmesí que emanaba de los árboles de carne. El bosque susurraba, no con viento, sino con el aliento de cosas que se movían en la oscuridad. Su mano derecha, ahora translúcida, brillaba débilmente, un recordatorio constante del vacío que crecía dentro de su cráneo. El nombre de su madre se había ido. La imagen de su rostro se desvaneció como un sueño al despertar, dejando solo una sensación de pérdida que no podía nombrar. ¿Qué más había olvidado? El susurro en su mente, aquella voz antigua y fría, había prometido más olvidos. Pero ahora, otro sonido lo secó de sus pensamientos, un granido bajo, guttural, que provenía de entre los árboles de carne. Grim se detuvo. Sus orejas puntiagudas se giraron, captando el eco de pasos pesados. Dos, no, tres criaturas emergieron de la penumbra. Eran goblins como él, pero más grandes, más bestiales. Sus pies eran de un verde oscuro y mugriento. Sus ojos amarillos brillaban con hembra. Levaban armas primitivas, fusos afilados y piedras atadas a ramas. Uno de ellos, el más grande, mostró colmillos podridos en una sonrisa. Carne fresca dijo, su voz áspera como grava. El abismo nos da un regalo. Los otros dos rieron, un sonido gemido y cruel. Grim no respondió. Su instinto lo decía que hubiera, pero el sistema en su mente parpadeó con luz fría. Una ventana azul apareció entre sus ojos, proyectada directamente en su retina. Enemigos detectados, goblins del abismo, nivel 2. Habilidades conocidas, fuerza bruta. Advertencia, superados en número. Se recomienda evolución o muerte. Evolución o muerte. No había tercera opción. Grim apretó la mandíbula y activó su nueva habilidad, visión de ojo. El mundo cambió. Los árboles de carne se volvieron translúcidos, revelando venas pulsantes de energía oscura. Los goblins también cambiaron, sus cuerpos se volvieron mapas de luz y sombra. En sus pechos, puntos débiles brillaban como ascuas rojas, zonas donde su carne era más vulnerable. El líder tenía una mancha en el cuello, justo donde la yugular debería estar. Los otros dos tenían puntos débiles en las articulaciones de sus hombres. ¿Qué miras, pequeño? Gruñó el líder, dando un paso adelante. ¿Acaso el miedo te paraliza? Grim sonrió, una expresión que no era humana. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar su presa. Miró donde Gerardos respondió. El líder rugió y cargó, su fusil afilado apuntando el corazón de Grim. Pero Grim ya no era el mismo que había despertado horas antes. Su cuerpo, un pequeño,
se movia con una precisión que no entendía del todo. Esquivo el golpe, sintiendo el viento del fuso pasar a centímetros de su cara, se lanzó hacia adelante. Su mano derecha, la translúcida, se extendió y encontró el punto débil en el cuello del leito. Sus dedos, frágiles como ramas secas, presionaron el leito gidió, sus ojos se abrieron con sorpresa. La carne bajo los dedos de Grimm se hundió, y una sensación de poder recorrió el brazo del Goblin. El leito cayó de rodillas, su cuerpo tembló y luego se disolvió en una luz carmesí que fluyó hacia Grimm. Habilidad absorbida, fuerza bruta, nivel 1. Los músculos del Goblin se fusionan con los tuyos. Recuerdo borrado, el sonido de la risa de tu hermana. El mundo se inclinó. Grimm sintió un tirón en lo más profundo de su mente, como si alguien arrancara un hilo de su memoria. Por un instante, escuchó un eco de una risa, clara, alegre, infantil. Luego, silencio. La risa se fue, y con ella, el rostro de la niña que la había emitido. Su hermana. Tenía una hermana. ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo se veía? El vacío se expandió, y Grimm sintió que algo dentro de él se rompía. Los otros dos goblins no esperaron. Gritaron y atacaron juntos, sus armas golpeando el suelo donde Grimm había estado. Pero ella se movía, su cuerpo ahora más pesado, más fuerte. La fuerza bruta llenó sus miembros con una energía caliente y animal. Agarró el brazo de uno de los goblins y lo torció. El fuso crujió, y el goblin aló. Grimm usó su otra mano para golpear el punto débil en el hombro del segundo, sintiendo como la carne se desgarraba bajo sus nudillos. Uno por uno, cayeron. Y cada vez que morían, la luz carmesí los envolvía, y el sistema absorbía sus habilidades. Pero también, cada vez, un recuerdo se desvanecía. Primero, el sabor de la fruta que su madre le daba en verano. Luego, el olor del pan horneado en la mañana. Pequeñas cosas, fragmentos de una vida que ya no recordaba. Cuando el último goblin cayó, Grimm se quedó quieto, respirando con dificultad. Su cuerpo ahora era más robusto, su piel más gruesa. Pero su mente se sentía como un queso suizo, llena de agujeros donde antes había recuerdos. El sistema parpadeó de nuevo. Estado actual, cordura, 90%. Habilidades activas, visión de ojo, fuerza bruta. Advertencia, cada habilidad cuesta recuerdos. La cordura por debajo del 50% puede inducir locura permanente. Grimm miró sus manos. Ambas eran ahora ligeramente translúcidas, como si su propia existencia se estuviera desvaneciendo. ¿Valía la pena? El poder de matar unos cuantos goblins valía el olvido de su hermana, de su madre, de su vida humana. No tuvo tiempo para responder. Un rugido sacudió el bosque. No era el granido de un goblin ni el chillido de un ojo alado. Era algo más profundo, más primitivo, un sonido que vibraba en los fusos y hacía temblar los árboles de carne. Las venas en el suelo pulsaron más rápido, y el aire se volvió pesado, cargado de una presencia antigua. Grimm se giró lentamente. Entre los árboles, una silueta emergió. Era enorme, del tamaño de un carro de guerra, con un cuerpo cubierto de placas de acero que brillaban con la luz carmesí. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino su cabeza. De donde debería haber una boca, 100 lenguas de acero se retorcían, cada una tan larga como un brazo humano, cubiertas de ganchos y cuchillas. Las lenguas se movían independientemente,
algunas silbando, otras chasqueando, todas hambrientas. La bestia los miró a los ojos. No, lo miró a él. A grim. General lengua de acero detectado. Nivel. Habilidades. Advertencia. Huida impossible. Supervivencia. 0.01%. El sistema no ofrecia esperanza. Solo datos fríos que confirmaban lo que grim y esencia. Estaba frente a algo que no podía vencer. La bestia rugió de nuevo, y las 100 lenguas se agitaron, creando un sonido metálico que perforaba los oídos. Grim sintió que su cordura se resquebrajaba, que el miedo lo envolvía como un manto. Pero en el fondo de su mente, el susurro antiguo habló. Más poder. Más olvido. Y es la única manera. Grim apretó los puños. No tenía recuerdos que lo anclaran a la humanidad, solo vacío y un deseo ciego de sobrevivir. Pero incluso en ese vacío, algo se negaba a rendirse. Algo que él no había olvidado. Ven dijo, su voz apenas un susurro. Ven y descubrir si puedo olvidar también. Las lenguas de acero se tensaron, y la bestia cargó. La bestia emergió del bosque de carne como un tumor viviente. Su cuerpo era una masa amorfa de acero líquido, pero lo que heló la sangre de Grim fueron las lenguas. 100 lenguas metálicas que se retorcían como serpientes, cada una con un filo de navaja. El género lengua de acero no rugió. Simplemente se movió, y el aire mismo pareció cortarse a su peso. Grim saltó hacia atrás, sus piernas de Goblin impulsando con una velocidad que apenas reconoce como suya. Las lenguas silbaron el pesar donde él había estado, mordiendo el suelo de carne y diciendo cercas humeantes. Visión de ojo se activó automáticamente, pintando el mundo en tonos de amenaza. Vio el patrón, las lenguas atacaban en oleadas, primero 5, luego 10, luego 20. No había descanso. Una lengua lo rozó el hombro. El dolor fue eléctrico, inmediato. La carne de Goblin se abrió como pepo, y un líquido verde, su sangre, brotó. Grim rodó, sintiendo como el calor de su propia vida se escapaba. Piel de Goblin, pensó, y su cuerpo se endureció. La epidermis se volvió curiosa, casi pétrea. Otra lengua lo golpeó en el pecho, pero esta vez solo dejó una marca blanca. Tu pequeño, la voz del género lego distorsionada, como si cada lengua hablara al mismo tiempo, creando una cacofonía de acero y odio. El abismo te reclama. Grim no respondió. No podía. Su mente era un torbellino de instintos y fragmentos de recuerdos. Recordaba el sabor de la fruta, pero no la cara de su madre. Recordaba la risa de su hermana, pero no su nombre. Y ahora, frente a esa bestia de 100 lenguas, sentía que cada recuerdo que lo cuidaba era un lujo que no podía permitirse. Cargo. Era una locura. Un goblin contra un género del abismo. Pero el sistema no lo daba opción, evolucionar o morir. Esquivó 3 lenguas, bloqueó 2 con sus brazos endurecidos, y saltó. Sus garras, pequeñas, se clavaron en una de las lenguas más cercanas. La bestia chilló, y el sonido fue un martillo en su cráneo. Grim tiró. La lengua se resistió, tensándose como un cable de acero. Pero él no soltó. Con un esfuerzo que lo arrancó un granido de dolor, arrancó la lengua de raíz. Un chorro de líquido negro salpicó su cara, y el mundo se volvió blanco. Has absorbido la habilidad latigo metálico. Cordura, 80%. Recuerdo perdido, el primer beso. El calor de los labios de una chica que ya no existe.
La sensación de sus manos temblorosas. La promesa de un futuro que nunca llegó. Todo ese desvaneció como humo, diciendo solo un vacío donde antes había un latido. Grim cayó de rodillas, jadeando. Su mano derecha, la que había arrancado la lengua, ahora brillaba con un fulgor metálico. ¿Qué me has hecho? Susurró, pero nadie respondió. El género lengua de acero se retorció, sus lenguas restantes agitándose en un frenesí de dolor. Pero Grim ya no lo veía. Miraba sus manos. Los dedos se alargaban, volviéndose más delgados, más afilados. La piel verdosa se oscurecía, tornándose grisácea. Se estaba convirtiendo en algo más. Algo que no era humano. No. Su voz sonó extraña, como si no lo perteneciera. No quiero olvidar. Pero el sistema no escachaba. El abismo no escachaba. Y en la distancia, entre las sombras del bosque de carne, algo más se movía. Algo que observaba. Algo que sonría. Grim se puso de pie, temblando. El general seguía ali, herido pero vivo. Y él, con sus nuevas manos metálicas y su mente vacía, sabía que la única salida era hacia adelante. Hacia más poder. Hacia más olvido. Vamos dijo, y su voz ya no temblaba. Terminemos con esto. Las lenguas se lanzaron, y él las recibió con un latigo de acero que brotó de su propia carne. Grim arrastraba su cuerpo deforme a través del bosque de carne. Sus dedos, ahora alargados y recubiertos de un brillo metálico, raspaban las paredes de los árboles pulmón que exhalaban bajo caliente. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, el nombre de su madre, la sensación del sol, el sabor de un primer beso. El sistema flotaba en el borde de su visión, mostrando una cordura al 80%, un número que caía como una laza sobre su pecho. El género lengua de acero había escapado tras perder una de sus 100 lenguas, pero no antes de dejar una herida profunda en el costado de Grim. La sangre negra del Goblin goteaba, mezclándose con el suelo viscoso que absorbía todo sonido. El silencio era opresivo, roto solo por el latido rítmico del abismo, un zumbido que parecía venir de todas partes. Frente a él, una abertura en la carne viva del bosque revelaba una cueva. No era una formación natural, las paredes estaban hechas de hueso, cráneos humanos apilados en una geometría imposible, sus cuencas vacías parpadeando con una luz púrpura. Grim dudó. El instinto lo decía que huirá, pero su cuerpo, cansado y herido, necesitaba un respiro. Además, el sistema lo susurraba una promesa, nuevos poderes, nuevas habilidades, nuevas perdidas. Entró. El interior era un túnel de cráneos que se abrían en una cámara circular, el techo perdido en la oscuridad. Los cráneos en las paredes comenzaron a moverse, sus mandíbulas castañeteando en una sinfonía de huesos. De sus bocas vacías surgieron voces, superpuestas, distorsionadas, como un coro de muertos que cantaban desde el olvido. Grim. Grim, el abismo te reclama. Hijo pródigo, susurró uno. Su voz era la de una anciana. Has olvidado el calor de un abrazo, dijo otro, con tono infantil. Tu mejor amigo, como se llamaba? Preguntó un tercero, riendo. Grim apretó los dientes. Sus manos temblaban. Cada palabra era un gancho que tiraba de su memoria, tratando de arrancar más. El sistema parpadeó, habilidad disponible, susurro de la cura. Permite confundir a los enemigos con pensamientos fragmentados. Costó, un recuerdo humano significativo. Cállense. Gritó,
su voz resonando en la cámara. Los cráneos rieron más fuerte. Uno se desprendió de la pared y rodó hacia él. Sus cuencas brillando con una luz cegadora. Grimm levantó la mano derecha, sintiendo el peso del látigo metálico que ahora era parte de su carne. La habilidad brotó de sus dedos, una cinta de acero afilado que cortó el aire. El látigo golpeó el cráneo, partiéndolo en dos. Pero la risa no cesó, se multiplicó. Más cráneos cayeron de las paredes, rodando hacia él como una avalancha de huesos parlantes. No puedes matarnos, Goblin dijo el coro. Somos los ecos de tus recuerdos. Cada golpe es un olvido más profundo. Grimm no escachó. Su cuerpo se movía por instinto, un animal acorralado que solo sabía destruir. El látigo silbó, cortando cráneos en el aire, esparciendo fragmentos de hueso por el suelo. La cámara se llenó de polvo y gritos. Pero uno de los cráneos, más grande que los demás, se elevó frente a él, su mandíbula abriéndose en una sonrisa infinita. Acepta el don, hijo pródigo dijo. Acepta el susurro y olvida. Que es un nombre frente al poder. Grimm sintió el tirón. El sistema le ofrecía la habilidad, una herramienta para sobrevivir. Pero sabía el precio. Cerró los ojos un segundo, buscando en su mente el rostro de su mejor amigo. Lo veía borroso, una sonrisa, una mano extendida, un nombre que se desvanecía. Luego, abrió los ojos y extendió la mano izquierda hacia el cráneo. Que se pudra tu regalo dijo, y el látigo atravesó el cráneo de lado a lado. El cráneo explotó en una lluvia de astillas. Pero antes de que los fragmentos tocaran el suelo, una luz púrpura brotó de ellos, envolviendo a Grimm. Sintió un dolor frío en el pecho, como si algo le arrancara un pedazo del alma. El sistema parpadeó, habilidad adquirida, susurro de la cura. Cordura, 70%. Recuerdo eliminado, nombre del mejor amigo. Grimm cayó de rodillas, jadeando. La cámara estaba en silencio, los cráneos reducidos a polvo. Pero en su mente, un vacío se abrió. Sabía que había tenido un amigo, alguien que lo había acompañado en los días de sol, cuando aún era humano. Pero el nombre se había ido, reemplazado por un susurro constante, una voz que repetía fragmentos de pensamientos ajenos. ¿Para qué serve un nombre? Murmuró, levantándose. Solo duele. El susurro de la cura era ahora parte de él, una capa de energía púrpura que envolvía su cuerpo. Podía sentir cómo distorsionaba el aire a su alrededor, como los pensamientos de los monstruos cercanos se filtraban en su conciencia. Era poder, sí, pero también una carga. Salió de la cueva, tambaleándose. La luz del abismo, un resplandor púrpura sin fuente, iluminaba el bosque de carne. Pero al levantar la vista, se detuvo. Frente a él, en un claro donde los árboles pulman se abrían, había un ejército. Hombres y mujeres con armaduras plateadas, sus yelmos decorados con plumas blancas, sus espadas desenvainadas. Eran soldados del Reino Silencioso. Y lo habían rodeado. El comandante, un hombre alto con una cicatriz en el rostro, dio un paso al frente. Su armadura era más ornamentada, con ranas que brillaban con luz azul. Goblin dijo, su voz fría y autoritaria. Has causado suficiente chaos. Depend te reduciremos a cenizas. Grimm sonrió, mostrando sus colmillos. El susurro de la cura zumbaba en su mente, ofreciendo fragmentos de los pensamientos del comandante. Miedo, determinación, órdenes de capturarlo vivo.
pero también siento algo más, un eco familiar, un recuerdo de compasión que no era suyo. Y no quiero. Respondió, el latigo metálico enrolándose en su brazo. El comandante alzó la mano. Los soldados avanzaron, sus pasos sincronizados, sus espadas listas. Grim supo que no podía luchar contra todos. Pero el abismo lo llamaba, y el poder fluía en sus venas. Tal vez, solo tal vez, podía usar el susurro para sembrar el caos en sus filas. Pero entonces, entre los soldados, vio una figura pequeña. Una niña, de cabello castaño y ojos verdes, vestida con una túnica gris. No llevaba armadura, solo una mirada de miedo y curiosidad. Lira. Ella lo miró, y por un instante, Grim sintió que el vacío en su pecho se llenaba. Pero luego, el susurro, ella te olvidará. Todos te olvidarán. Solo el poder es eterno. Grim apretó los puños. El ejército se cerraba. Y en su mente, el nombre de su mejor amigo seguía perdido, un eco que nunca volvería. El air se volvió denso, cargado con el olor a metal y sudor. Grim apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una red de plata brillante caía sobre él desde las sombras de los árboles retorcidos. Los hilos eran finos como cabellos, pero el contacto con su piel, una quemadura fría lo recorrió el cuerpo. Intentó alzar el brazo para usar el latigo metálico, pero las cadenas se tensieron, apretándose contra sus músculos. Una presión invisible lo aplastó, como si el mismo cielo pasara sobre su pecho. El sistema emitió un mensaje silencioso en su mente, habilidad bloqueada por su presa de plata bendita. Su visión se nubló por un instante, y el susurro de la cura, esa voz fragmentada que siempre murmuraba en su cráneo, se apagó por completo. No podía moverse. No podía pensar con claridad. Solo sentía el frío de la plata mordiendo su carne verde y escamosa. Los soldados del Reino Silencioso avanzaron en formación cerrada, sus botas metálicas aplastando el suelo de carne palpitante del abismo. Eran humanos, pero sus rostros estaban ocultos bajo yelmos de acero negro, con visors que brillaban con un fulgor púrpura. Uno de ellos, más alto que los demás, se detuvo frente a Grim. Se quitó el casco, revelando un rostro marcado por cicatrices profundas, una que lo cruzaba el ojo izquierdo y otra que lo partía el labio. Sus ojos eran gris, fríos como el acero. Kiel, comandante de la séptima legión dijo, su voz resbosa como piedras moliéndose. Has causado suficientes problemas, Goblin. Los cráneos parlantes eran propiedad del reino. Ahora pagarás por tu osadía. Grim forcejeó contra las cadenas, pero cada movimiento solo las apretaba más. La red estaba diseñada para criaturas como él, para monstruos con habilidades inestables. Sintió como la visión de ojo, ese poder que lo permitía ver más allá de lo visible, se distorsionaba. Las imágenes del mundo se volvían borrosas, como si mirara a través de un agua turbia. Pero no estaba completamente ciego. Podía percibir las líneas de energía que fluían por las cadenas, un patrón de ranas gravitas en cada eslabón. Había una debilidad, una pequeña grieta en el diseño, cerca del eslabón central que unía la red. Si pudiera concentrarse lo suficiente, tal vez podría romperlo con el latigo metálico, pero necesitaba tiempo. Tiempo que no tenía. Kill se erguió frente a él, sosteniendo una daga de plata que reflejaba la luz pálida del cielo del abismo. Dime, Goblin, ¿qué eres? ¿Un espía del abismo? ¿Un esclavo fugado? Preguntó,
pregonando la punta de la daga contra la garganta de Grim. El metal frío lo hela la sangre. Y por un momento, Grim sintió el miedo primitivo de la muerte. Pero lo ahogó. Recuerdo los puebres de los cráneos. El abismo te reclama, hijo pródigo. No, no era un esclavo. Era algo más. Algo que estos humanos no comprendían. Soy un goblin dijo Grim, su voz ronca. Solo un goblin que quiere vivir. Que río, un sonido seco y sin alegría. Todos quieren vivir. Pero los monstruos como tú solo merecen servir o morir. Se levantó y dio una orden a sus soldados. Levenlo al campamento base. El rey quería interrogarlo personalmente. Los soldados lo levantaron con brastad, arrastrando por el suelo de carne. Las cadenas raspaban su piel, diciendo marcas humeantes. Grim cerró los ojos, fingiendo debilidad, pero su mente trabajaba a toda velocidad. La visión de ojo, aunque distorsionada, seguía activa. Vio el patrón de las ranas en las cadenas, la pequeña fractura cerca del eslabón central. Si podía liberar una mano, solo una, podría usar el látigo metálico para golpear ese punto exacto. Pero necesitaba distraer a los soldados. Necesitaba que bajaran la guardia. El campamento base estaba a unos 100 metros. Una estructura de tiendas de lona negra y barricadas de madera. Los soldados lo levaron a una jola de hierro en el centro, donde lo encadenaron a un poste. La red de plata seguía sobre él, pero ahora estaba más floja. Grim sintió que su habilidad comenzaba a regresar, como un río que se desborda lentamente. El susurro de la cura susurró en su oído, liberate, destruirlos. Pero no. No espero. Paran las horas. El cielo del abismo nunca cambiaba, siempre ese tono púrpura enfermizo. Los soldados se turnaban para vigilarlo, pero la mayoría estaba cansada, distraída. Kill había desaparecido en una tienda, probablemente reportando a sus superiores. Grim empezó a mover la muñeca derecha, lentamente, sintiendo como las cadenas se aflojaban con cada movimiento. La fractura en el eslabón central estaba a solo unos centímetros de sus dedos. Un poco más, solo un poco más. Entonces, una sombra pequeña se acercó a la jola. Grim levantó la vista y vio a una niña. Cabello castaño desordenado, ojos grandes y oscuros, vestida con harapos sucios. Sostenía un cuenco de madera con agua. Tien se dijo, su voz temblorosa pero amable. Mi nombre es Lyra. Te liu luchar contra los monstruos. Eres diferente. Grim parpadeó. Algo en su pecho se contrajo, un eco de un sentimiento que no podía nombrar. La niña lo ofreció el agua, y por un momento, el mundo se detuvo. Vio su rostro, y sintió que familiaridad. Calor. No lo sabía. Pero su mano, que estaba a punto de romper las cadenas, se detuvo. El susurro de la cura caló. Solo cuidó el silencio, y el agua, y los ojos de la niña que lo miraban sin miedo. Gracias, murmuró Grim, tomando el cuenco con manos temblorosas. Bebió, y el agua lo supo a algo que había olvidado. Algo humano. Pero en el borde de su visión, las ranas de las cadenas brillaron, y supo que el tiempo se acababa. La niña era una distracción, pero también una oportunidad. Si escapaba ahora, podría llevarla consigo. Pero si fallaba, ambos morirían. La decisión quemaba en su pecho como fuego. Pequeña dijo Grim, su voz apenas un susurro. Allegate. Esto se va a poner feo. Lyra abrió los ojos, asustada, pero no se movió.
No quiero que te lastimen digo. Grim sonrió, una mueca amarga en su rostro de goblin. Ya es demasiado tarde para eso. Y en ese instante, apretó el cuenco, rompiéndolo. Y con la mano libre, agarró el eslabón centro de las cadenas. La plata lo quemó los dedos, pero no soltó. Con un granido, tiró, y la fractura se abrió. Un crujido metálico resonó en el campamento. Los soldados se giraron, alarmados, pero Grim ya estaba de pie, las cadenas colgando rotas de su cuerpo. El látigo metálico se materializó en su mano, una serpiente de acero que brillaba con luz propia. El susurro de locura rugió en su mente, ahora monstruos hechos. Pero antes de que pudiera atacar, vio a Lyra, todavía allí, mirando con esos ojos que lo recordaban algo que ya no existía. Y dudó. Las cadenas de plata yacían retorcidas en el suelo, sus runas un palpitaban con un resplandor agonizante. Grim se puso de pie, sus dedos verdes un hormigueaban por la energía liberada al romper los eslabones. El had a sudor y metal llenaba la celda, mezclado con el aroma terroso de la polla humida. Lyra retrocedió un paso, sus ojos azules se abrieron como platos, pero no gritó. Sostenía el cuenco de agua contra su pecho, el líquido tembloroso reflejaba la luz tenue de las antorchas. Tranquila dijo Grim, su voz resposa como piedras moliendos. No te daño. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el sonido de botas metálicas retumbó en el corredor. Kill entró con una docena de soldados, sus lanzas apuntando el pecho de Grim. El comandante sonrió, una mueca fría y calculadora. Sabía que lo lograrías dijo Kill. El recuerdo. Ahora. Grim cingió el tirón de las cadenas de plata que colgaban de sus muñecas, pero ya no lo sujetaban. Podía correr, matar a estos humanos, desaparecer en las sombras. Pero la mirada de Lyra lo detuvo. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad triste, como si viera algo más que un monstruo. Ayer dijo Grim. Pero ella no viene. Kill real entre dientes. No tienes poder para negociar, Goblin. El recorrido por los pasillos del castillo fue un laberinto de piedra gris y tapices descarados. Soldados se apartaban a su paso, sus manos rozando las empuñaduras de las espadas. Grim cantaba cada paso, cada giro, memorizando la ruta. El air se volvió más pesado, cargado de incienso y algo metálico, como sangre seca. El salón del trono era vasto, un espacio abierto bajo un techo de vigas negras. En el centro, sobre un pedestal de huesos entrelazados, se sentaba el rey. Su rostro era una máscara de arrugas y cicatrices, sus ojos dos carbones encendidos. Lavaba una corona de dientes de bestias, y su mano descansaba sobre el cráneo de un dragón. Así que este es el goblin que meto a un ojo al lado dijo el rey, su voz resonando como un trueno lejano. Tráiganlo. Los soldados impusieron a Grim hacia una jola de hueso que colgaba del techo. Los bros eran costillas de criaturas desconocidas, pulidas hasta brillar, y estaban grabadas con ramas que zumbaban con energía. Grim entró sin resistirse, sus ojos escaneando cada detalle. He oído que puedes absorber habilidades dijo el rey, inclinándose hacia adelante. Demuéstralo. Una trampa en el suelo se abrió, y desde las profundidades surgió un rugido que hizo vibrar los huesos de la jola. Una bestia emergió, un basilisco, con escamas verdes como esmeraldas líquidas y ojos que brillaban con un fulgor amarillo. Su cola golpeó el suelo,
y una grita se extendió por los losses. Metlo ordino el rey. O mujer. La jola se abrió. Grim cayó al suelo, sus pies descalzos tocando la piedra fría. El basilisco giró su cabeza, sus ojos fijos en él. Grim sintió el peso de esa mirada, un poder que quería convertir su carne en piedra. Pero él ya había visto ese truco antes. Vision de ojo susurró. El mundo se ralentizó. Vio las líneas de energía que conectaban los ojos del basilisco con su cerebro. El punto débil justo detrás de su cráneo. Su mano derecha se transformó. La piel verde se volvió más gruesa, más dura. Piel de Goblin. El basilisco atacó, su boca abierta mostrando hileras de dientes venenosos. Grim esquivó, rodando sobre su hombro, y desató el latigo metálico. La cadena de plata, ahora liberada de los ranas, se extendió como una serpiente y se enrolló alrededor del cuello del basilisco. Tiró con toda su fuerza, y la bestia cayó de lado, sus garras arenando el suelo. Susurro de locura murmuró Grim. Una vibración invisible emanó de él, penetrando en la mente del basilisco. Los ojos amarillos de la bestia se volvieron vidriosos, su cuerpo tembló. Grim saltó, aterrizando sobre su espalda, y clavó sus dedos en el punto débil detrás del cráneo. La carne se desgarró, y un calor líquido cubrió su mano. El basilisco rugió una última vez, y luego se quedó quieto. 信号 habilidad absorbida, mirada petrificante. 信号 Grim sintió el poder fluir en él, un conocimiento nuevo, una forma de ver el mundo a través de ojos que convertían la vida en estatua. Pero con él vino el vacío. Un recuerdo se desvaneció, como arena entre sus dedos. El calor del sol. La sensación de sus rayos en la piel. El brillo dorado que cantaba los fusos. Ya no podía recordarlo. Sabía que existía, pero era un concepto sin carne, una palabra vacía. Impresionante dijo el rey, aplaudiendo lentamente. Un arma perfecta. Los soldados lo rodearon, pero Grim no se movió. Estaba de rodillas, sus manos manchadas de sangre, sus ojos fijos en el vacío. La jola de Huso se cerró de nuevo a su alrededor, y lo hicieron de vuelta al techo. Declaró a este Goblin arma nacional del Reino Silencioso, anunció el rey. Que su nombre se temido por los enemigos de la corona. Grim no escuchó los aplausos. Solo sentía el eco de lo que había perdido, un agujero en su memoria que dolía más que cualquier herida. Su cordura se temblaba al borde del abismo. Y esa noche, cuando las antorchas se apagaron y los guardias se retiraron, una sombra se deslizó hacia la jola. Lyra, la niña de los ojos azules, se acercó sigilosamente, su respiración apenas un susurro. Grim dijo en voz baja. Yo sé quién eres antes. ¿Quieres recordar? Él levantó la mirada, sus ojos rojos encontrándolos de ella. Por un momento, el mundo se detuvo. Y en ese silencio, el abismo susurró desde las profundidades de su mente, 信号 olvida. Olvida todo. El poder es eterno. Los recuerdos son cadenas, 信号. Pero Lyra extendió su mano, y en ella había un pequeño objeto, una pluma de poro, desgastada y polvorienta. Esto era tuyo, dijo. Antes de que te convertieras en esto. Grim la tomó, sus dedos temblorosos. La pluma era ligera, casi ingrávida. Y por un instante, sintió algo. Un eco de un pasado que ya no recordaba. Pero el sistema parpadeó en su visión. 信号 cordura, 60%.
Advertencia, la pérdida de recuerdos acelera la descomposición mental. La pluma cayó de su mano, flotando lentamente hacia el suelo de la jola. Lyra lo miró, sus ojos llenos de una tristeza que él no podía comprender. Mañana dijo ella. Te contaré todo. Pero tienes que prometerme que no olvidarás. Y fue, diciendo solo en la oscuridad, con el susurro del abismo y el peso de una promesa que él no sabía si podría cumplir. La celda olía a mojo y sangre seca. Grim yacía en un rincón de la jola de Huso, su piel verde brillando débilmente bajo la luz de las antorchas. La pluma que Lyra le había dado descansaba en su mano, suave y blanca, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Pero cuando cerró los ojos, solo vio oscuridad. El calor del sol, ese abrazo dorado que alguna vez sintió en su piel, ahora era un concepto vacío, una palabra sin significado. Su cordura colgaba de un hilo, y lo sabía. Grim. La voz de Lyra llegó desde las sombras. La niña se acercó a la jola, sus ojos gris brillando con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un pequeño libro de cuero en las manos, gastado y manchado de tinta. Te trajo algo dijo, abriendo el libro. Grim se incorporó, sus dedos aferendos a los brazos de Huso. Lyra le mostró una página llena de dibujos, un hombre joven, de cabello oscuro y ojos cansados, sonría mientras sostenía una flor. Debajo, una palabra escrita con letra temblorosa, Grim. Este eres tu susurro Lyra. Antes de todo esto. Antes del abismo. Grim miró el dibujo. El rostro le era extraño, ajeno, como si perteneciera a otro ser. Intento recordar ese momento, la flor, la sonrisa, el sol que debía haber brillado. Pero solo encontró un vacío, un eco de algo que alguna vez fue suyo. Negó con la cabeza, su garganta seca. No lo reconozco dijo, su voz rasposa. Ese no soy yo. Lyra cerró el libro de golpe, sus manos temblorosas. Tienes que recordar, Grim. Si olvidas quién eres, chiquita. Antes de que pudiera responder, un rugido sacudió la ciudad. Las paredes de la celda vibraron, y el fuso crujió bajo la presión. Gritos humanos se alzaron desde las calles, seguidos por el estruendo de edificios derrumbados. Grim sintió algo familiar en el aire, el head del abismo, carne podrida y locura líquida. Kill apareció en la entrada de la mazmorra, su armadura cubierta de polvo y sangre fresca. Goblin. Gritó, desbloqueando la jola. Un monstruo ha escapado del abismo. El rey ordena que lo enfrente. Grim salió de la jola sin dudar. Sus garras rozaron el suelo de piedra mientras seguía aquel por los pasillos. Lyra corrió detrás de ellos, su respiración agitada. No deberías venir dijo Grim, sin mirarla. No puedo quedarme quieta respondió ella. Tú tampoco deberías hacerlo. No por ellos. No es por ellos. Es por mí. Salieron a la plaza principal. El cielo nocturno se había tenido de un color púrpura enfermizo, y en el centro de la ciudad, una masa amorfa de carne y tentáculos se retorcia, aplastando casas y devorando soldados. La criatura era un engendro de carne, un monstruo menor del abismo, pero suficiente para sembrar el caos. Kill empujó a Grim hacia adelante. Acaba con esto rápido. Grim avanzó, sintiendo el poder latir en su pecho. La mirada petrificante, la habilidad que había absorbido del basilisco, ardía en sus ojos como una promesa de olvido. Sabía que usarla le costaría algo,
pero no lo importaba. Y no recordaba el calor del sol. Que más podía perder. El engendro de carne se volvió hacia él. Sus múltiples ojos negros fijos en su figura. Lanzó un tentáculo, rápido como un latigo. Grim esquivo, rodando por el suelo. Y plantó frente a la bestia. Concentró su voluntad, sintiendo la energía drenarse de su mente. Sus ojos brillaron con un resplandor grisáceo. Y la criatura comenzó a petrificarse. Su carne convirtiéndose en piedra desde el centro hacia afuera. El engendro emitió un último gemido antes de convertirse en una estatua grotesca. Grim cayó de rodillas, jadeando. El mundo se nubló por un instante. Sintió un tirón en lo más profundo de su ser. Como si alguien arrancara una página de su memoria. El rostro de su padre, ese hombre de barba áspera y manos calosas que lo cargaba cuando era niño, se desvaneció. Primero los ojos, luego la sonrisa, hasta que solo quedó un borrón. Luego, nada. Grim. La voz de lira lego desde lejos. Él levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de ella. Pero ya no sabía quién era. Solo sabía que debía seguir adelante. Estoy bien mincio. Que se acercó, inspeccionando la estatua. Bien hecho. Pero esto es solo el comienzo. El abismo no se rendirá tan fácilmente. En ese momento, el suelo tembló. Un sonido profundo, como el latido de un corazón gigante, resonó bajo sus pies. Las lazas de piedra se agrietaron, y un hedo azufre y sangre llenó el air. Grim sintió algo llamarlo, una voz antigua que susurraba su nombre en lenguas muertas. Retírense. Gritó Kill, pero era demasiado tarde. El centro de la plaza se hundió, abriéndose un abismo negro en la tierra. Un tentáculo gigante, más grueso que un tronco de árbol y cubierto de ojos ciegos, emergió de las profundidades. Se elevó hacia el cielo nocturno, moviéndose con una gracia antinatural, como si buscara algo. O a alguien. Grim sintió el peso de esa mirada invisible. El tentáculo se cavó hacia él, sus ojos parpadeando el unísono. Sabía que no era una coincidencia. El abismo lo había encontrado. Maldición murmuró, preparándose para lo que vendría. El suelo tembló. No como un terremoto, sino como un latido. Grim sintió la vibración en sus huesos, un eco que resonaba con el ritmo de su propio corazón deformado. El tentáculo que emergió de la grieta no era carne ordinaria, estaba cubierto de ojos, cientos de ellos, abriéndose y cerrándose al unísono como un coro de pesadillas. Cada pupila lo miraba a él. Lyra, a su lado, retrocedió con un grito ahogado. Su mano se aferró a la pluma que Grim sostenía, pero él no la reconoció. Solo sabía que era algo que debía proteger, aunque no recordaba por qué. Grim. Gritó Kill desde atrás, su voz cortante como una daga. El rey ordena que lo enfrente. Demuestra tu valor. Grim no respondió. Su mente era un mar de estética, fragmentos de recuerdos flotando como cadáveres en un río. El tentáculo se retorció, y del agujero emergió una figura, un torso humanoide fundido con el tentáculo, su rostro una máscara de carne sin boca, solo una hilera de ojos donde debería estar la nariz. El género ojo de 1000 pupilas. Devolvem el Goblin dijo una voz que no salía de su boca, sino de cada ojo en su cuerpo, un susurro colectivo que hacía vibrar el air. El abismo lo reclama. Grim sintió el tirón. Algo en su interior, un hilo invisible, se tensaba hacia la criatura.
El sistema propidio en su visión, misión, derrotar al general ojo de mil pupilas. Recompensa. Pero sabía el precio. Cada habilidad que usara lo arrancaría un recuerdo. No había tiempo para pensar. El general lanzó un haz de luz púrpura desde sus ojos. Y Grim rodó a un lado. La luz impactó el suelo. Y la piedra se dirigió en un charco gigante. Grim desenrolló su latigo metálico. El frío del acero contra su palma era lo único que lo anclaba a la realidad. Latigo! Gritó, aunque nadie lo escuchó. El latigo silbó en el aire y golpeó el tentáculo, cortando una hilera de ojos. La criatura rugió, un sonido que no era un rugido sino un millón de susurros de dolor. Grim sintió un vacío en su pecho. Un recuerdo se desvaneció, el sabor de una fruta, dulce y jugosa, que había comido una vez bajo un árbol. Ya no recordaba qué fruta era. Ya no recordaba el árbol. Cordura, 45%. Otra vez. Ordino kill. Grim obedeció. El latigo denso, cortando más ojos. Cada golpe era un cuchillo en su memoria. El olor de la lluvia, fresco y limpio, se desvaneció. Luego, la sensación del sol en su piel. Luego, la risa de una mujer que podría haber sido su madre. Ya no estaba seguro. Cordura, 40%. El general se tambaleó, pero no cayó. Sus ojos restantes se abrieron de par en par. Y una oleada de energía psíquica golpeó a Grim. El mundo se distorsionó. Vio sombras que se retorcen. Oyó voces que llamaban su nombre desde el abismo. Grim. Grim, unid a nosotros. Susurro de locura murmuró, activando su propia habilidad. Una onda de energía negra se extendió desde él, chocando contra la psique del general. La criatura vaciló, sus ojos parpadeando en desorden. Pero el castigo fue inmediato. Grim perdió otro recuerdo. El rostro de un amigo, borroso, luego vacío. No recordaba haber tenido amigos. Quizás nunca los tuvo. El general se recuperó, lanzando otro haz de luz. Grim lo esquivó, pero el rayo lo rozó el hombro, quemando su piel de goblin. El dolor era real, pero también distante, como si lo ocurriera otro. Ciego dijo Grim, y activó visión de ojo. Sus ojos se volvieron blancos, y una luz cegadora brotó de ellos, impactando directamente en los ojos del general. La criatura chilló, sus pupilas estalando una por una, dejando cavidades vacías y suspirantes. El tentáculo se retorció sin control, golpeando el suelo y las paredes, derribando parte del techo. Grim cayó de rodillas, jadeando. Su visión se nubló. Ya no recordaba por qué estaba peleando. Solo sabía que debía seguir adelante. El sistema parpadeó, victoria. Cordura, 35%. El general, ciego y derrotado, se arrastró hacia la grita. Pero antes de desaparecer, rió. Una risa que no salía de su boca, sino de las heridas abiertas donde antes estaban sus ojos. Pronto serás uno de nosotros, dijo, su voz un eco distorsionado. Tu cordura es moneda de cambio. Cada batalla la gasta. Y cuando no te queda nada, el abismo te recibirá. La grita se cerró, dejando solo un silencio pesado. Lyra corrió hacia Grim, pero él lo miró sin reconocerla. Su rostro era un borrón, una mancha de colores sin significado. ¿Quién eres? Preguntó, su voz plana. Lyra abrió la boca, pero no encontró palabras. Solo el eco de la risa del general llenó el vacío entre ellos.
El frío del suelo de piedra se filtraba a través de la delgada túnica de Grimm, pero ya no sentía el escalofrío como antes. Ahora, solo era una sensación difusa, como si su cuerpo estuviera envuelto en una niebla que amortiguaba todo. Estaba encadenado en una celda humida, el metal de los grilletes mordiendo su muñeca verde y escamosa. El air olía a mojo y a sangre seca, un head que antes lo habría revuelto el estómago. Ahora, apenas lo registraba. Que entró sin hacer ruido, sus botas resonando en el silencio. El comandante del Reino Silencioso lavaba una bandeja con un cuenco humante. Su rostro, siempre severo, ahora mostraba una máscara de preocupación mal disimulada. Debes recuperar fuerzas dijo que, colocando la bandeja frente a Grimm. La batalla te ha dejado débil. Grimm miró el líquido espeso y oscuro. Un aroma herbal, ligeramente dulce, ascendió hacia él. Su instinto, lo poco que cuidaba de él, lo susurró que algo andaba mal. Pero su mente, fragmentada y confusa, no pudo articular la sospecha. Solo sintió un vacío, un hueco donde antes había precaución. Bibi insistió que, y su voz tenía un filo apenas oculto. Grimm obedeció. El líquido quemó su garganta, y un calor extraño se extendió por su pecho. Por un momento, todo se volvió borroso. Las palabras que decía se convirtieron en un zumbido sin sentido. Intentó responder, pero de su boca solo salió un granido guttural. El idioma humano, la celda apestaba a oro y metal oxidado. Grimm yacía en el suelo frío, su cuerpo de goblin encogido contra las sombras. El silencio del calabozo se rompió con pasos pesados y el arrastrar de cadenas. Levantó la cabeza, sus ojos amarillos parpadeando en la oscuridad. A través de los barrotes, vio a Lyra. Dos guardias la sujetaban por los brazos, su túnica blanca manchada de tierra y sangre seca. Ella no gritaba. Solo miraba el frente, con una calma que helaba la sangre de Grimm. Movimiento. Gruñó un guardia, empujándola hacia las escaleras. Grimm se puso de pie, sus dedos verdes aferrados a los barrotes. El metal frío lo quemó la piel, pero no soltó. Vio a Lyra girar la cabeza por un instante. Sus ojos se encontraron con los suyos. No había miedo en ellos. Solo una tristeza profunda, como un océano que lo trataba todo. Lyra, susurró, pero la palabra salió rota, un eco de un idioma que apenas recordaba. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, antes de que los guardias la arrastraran escaleras arriba. Las puertas de hierro se cerraron tras ellos, dejando a Grimm solo con el eco de sus pasos. El tiempo se volvió líquido. Minutos y horas, Grimm no lo sabía. Se quedó allí, mirando el techo de piedra, escuchando los latidos de su propio corazón. Luego, un redoble de tambores. Lejano, pero creciente. Voces se alzaron desde la plaza del castillo. Multitudes rugiendo. Grimm se arrastró hacia la ventana de la celda, un agujero estrecho que daba al patio de armas. Se subió a las puntas de sus pies deformes y miró hacia afuera. El sol caía a plomo sobre la piedra gris. En el centro de la plaza, una horca de madera se alzaba como un árbol muerto. Lyra estaba de rodillas sobre la plataforma, con las manos atadas a la espalda. Un verdugo enmascarado ajustaba la soga alrededor de su cuello. Al lado de la horca, en un trono portátil de hierro negro, estaba el rey. Un hombre obeso, con una corona de oro torcida sobre su frente sudorosa.
Sostenía un cetro en una mano y un vaso de vino en la otra. A su derecha, que el comandante miraba la escena con una sonrisa fría. Goblin. La voz del rey retumbó a través del patio, amplificada por algún artefacto mágico. Te he dado un hogar. Te he dado propósito. Y tú me pegas robando a mi subdita. Ahora, elige, lucha por mi reino, y la niña vivirá. O quédate en tu celda, y la verás colgar. Grim sintió el mundo girar. Su mente era un mosaico roto. Fragmentos de recuerdos flotaban como joyas en un río torrencial. El nombre de su madre. El sabor del pan recién horneado. La sonrisa de una mujer que ya no podía nombrar. Todo se desvanecía, reemplazado por instintos, por el hambre de poder, por el zumbido constante del sistema en su cabeza. Misión, elegir. Recompensa, evaluación. Castigo, muerte. No. Bruno, apretando los brazos hasta que el metro crujió. Miró a Lyra. Ella había levantado la cabeza, mirando directamente. Sus labios se movieron, formando palabras que él no podía oír, pero que entendió. No lo hagas. Pero él ya no era humano. Era un goblin. Un monstruo. Y los monstruos no dejaban que los que mostraban compasión murieran. Activando habilidad, piel de goblin. La piel de Grim se endureció, volviéndose negro y escamosa. El dolor lo atravesó como mil cuchillos, pero no gritó. Cada célula de su cuerpo se tensó, expandiéndose contra las cadenas que lo ataban a la piel. El mato chorreó. Se rompió. Grim cayó al suelo, libre. Su pecho se hinchó, y sintió algo más que el poder. Sintió un vacío. Un recuerdo se desprendió de su mente como una joya muerta. El rostro de su madre. El olor de la tierra mojada después de la lluvia. La sensación de correr descalzo por un campo de trigo. Todo se fue, tragado por la oscuridad. Cordura, 20%. Recuerdo perdido, hogar. No importaba. Nada importaba excepto ella. Grim saltó hacia la puerta de la celda. Con un rugido, la derribó de un golpe, los brazos volando por los aires. Los guardias en el pasillo se giraron, sorprendidos. No tuvieron tiempo de reaccionar. Grim se movió como una sombra. Sus garras desgarrando gargantas. Sus dientes desgarrando carne. La sangre salpicó las paredes. Caliente y pegajosa. Subió las escaleras a cuatro patas. Sus dedos arenando la piedra. El ruido de la multitud crecía. Cuando llegó a la cima, el sol lo siguió por un instante. Pero sus ojos se adaptaron rápido. Vio la horca. Vio a Lyra. Vio el verdugo tirando de la palanca. No. Grim se lanzó. Su cuerpo atravesó el aire como una flecha. Golpeó el verdugo en el pecho, derribándolo de la plataforma. La soga se tensó, pero Grim la agarró con ambas manos, desgarrándola con sus dientes. La cuerda se rompió. Lyra cayó hacia atrás, y él la atrapó en sus brazos. Ella estaba liviana, demasiado liviana. Su túnica estaba empapada de sangre. Grim lo miró, y vio la herida en su costado. Una daga, enterrada hasta el mango. Los guardias la habían apuñalado antes de subirla a la horca. No. No, 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 susurró, presionando su mano sobre la herida. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y espesa. Lyra tosió. Una burbuja de sangre brotó de sus labios. Sus ojos, nublados por el dolor, encontraron los de Grim.
Y sonrío. Esa misma sonrisa pequeña, casi imperceptible. Grim, su voz era un susurro, apenas audible sobre el rugido de la multitud. Recuerda que fuiste humano. Su cuerpo se tensó por un segundo. Luego, se relajó. Sus ojos se quedaron fijos en el cielo, vacíos. Grim los sostuvo, sintiendo como el calor se drenaba de su piel. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los gritos de los guardias, las órdenes de kill, el rugido del rey. Todo se convirtió en un zumbido lejano. Solo existía ella. Solo existía el peso de su cuerpo inerte en sus brazos. Misión fallida, proteger a Lyra. Castigo, perdida de cordura adicional. Cordura, 10%. El cuerpo de Lyra estaba caliente en sus brazos. Grim sintió como la sangre se enfriaba contra su piel verde, como los dedos de ella se volvían rígidos. El patio del palacio estaba en silencio, roto solo por el crujir de las lomas de las antorchas. El rey observaba desde el balcón, su rostro una máscara de indiferencia. Kill estaba a su lado, con la mano en la espada. Algo se rompió dentro de Grim. No era un hueso ni un tendón. Era algo más profundo, un dique en su mente que contenía un océano de dolor. El sistema parpadeó frente a sus ojos, sus ranas brillando con una luz carmesí. Cordura, 10%. Umbro de la cura alcanzado. Evolución disponible, Dios del Chaos. Aceptar. Costo, todos los recuerdos de Lyra. Grim apretó los dientes. El nombre de ella se desvanecía en los bordes de su memoria, como un sueño el despierta. Pero el rostro de ella, el tacto de su mano, la última palabra que susurró humano un ardén en él. Si aceptaba, perdería eso también. Pero esa no lo hacía, su muerte sería en vano. Acepto dijo, su voz resposa como piedras moliendos. El mundo se volvió blanco. No un blanco de luz, sino de ausencia. Un vacío donde Lyra había estado. Su nombre, su voz, el momento en que ella lo sonrió por primera vez en la celda todo se desvaneció como polvo al viento. Cuando el color regresó, Grim sintió un vacío en su pecho, un agujero donde antes había algo caído. No recordaba que era, solo que dolía. Su cuerpo comenzó a cambiar. Las articulaciones crujeron mientras sus brazos se alargaban, sus dedos cavados en garras negras como obsidiana. Su piel, antes verde y áspera, se volvió gris, cercada por venas que brillaban con una luz violeta. Sus ojos se tornaron dos poses de oscuridad, sin pupilas, sin blancos. De su espalda brotaron espinas óseas que perforaron su túnica andrajosa. El sistema zumbó. Habilidad adquirida, dominio del abismo. Controla monstruos de rango inferior. Cordura, 5%. Equilibrio mental crítico. Grim no sintió miedo. No sintió nada excepto una furia fría y metálica. Dejó caer el cuerpo de Lyra al suelo con cuidado, casi con reverencia, aunque no recordaba por qué lo importaba. Luego se giró hacia el balcón. El rey dio un paso atrás. Kill desenvainó su espada, pero su mano temblaba. Guardias, gritó el rey. Maten a esa cosa. Los soldados cargaron lanzas en Rister. Grim levantó una mano. El dominio del abismo se extendió como una onda invisible, y los monstruos que el Reino Silencioso tenía encadenados en los fosos subterráneos respondieron. Se oyó un rugido desde las profundidades, seguido del crujir de piedra. El suelo del patio se agrietó mientras criaturas de pesadilla emergen, garras,
tentaculos, ojos múltiples. Se arrodillarán ante Grim. Deverán los ordeno, su voz sin emoción. Los monstruos obedecerán. Los guardias fueron destruidos en segundos, sus gritos ahogados por el crujir de Jesús. La sangre empapó los adoquines. El rey retrocedió hacia el interior del palacio, pero Grim ya estaba allí, moviéndose con una velocidad que distorsionaba el aire. Kill se interpuso, su espada levantada. Detente, Goblin. Gritó, pero su voz quebró. Grim lo miró. No había odio en sus ojos, solo el vacío. Agarró la joya de kill con su mano desnuda, apretando hasta que el metal se dobló como papel. Luego lo empujó contra la pared, las garras hundidos en su hombro. ¿Dónde está el rey? Preguntó. Kill señaló con la cabeza hacia el trono. Grim lo soltó y camino, sus pasos resonando en el salón vacío. El rey estaba de pie junto al trono, una daga en la mano temblorosa. Puedo dar requeses, dijo el rey. ¿Quieres un ejército? Lo que quieres. No quiero nada, respondió Grim. Y no era una bravata. No recordaba que significaba querer. El rey, desesperado, presionó el mecanismo oculto en el brazo del trono. El suelo se abrió, revelando una escalera de caracol que descendía a las entrañas del palacio. Un olor a azafrán y carne podrida emergió. Kill! Gritó el rey. Libera al devorador. Kill, sangrando desde el hombro, se arrastró hacia una palanca en la pared. Grim se giró para detenerlo, pero ya era tarde. Kill tiró de la palanca. Un estruendo sacudió el palacio, y desde las profundidades surgió un rugido que hizo vibrar los huesos. El suelo se agrietó. Del abismo bajo el trono emergió una masa de carne negra, tan vasta que llenó el salón. Tenía cientos de ojos, todos ciegos, y una boca circular llena de dientes concéntricos. El devorador de mundos, el monstruo ancestro cedido por los primeros reyes, se alzó. Grim sintió el dominio del abismo pulsar, pero no podía controlar esa criatura. Era demasiado antigua, demasiado poderosa. El rey rió, una risa histérica y rota. Ahora mira, monstruo. Grim observó el devorador, sintiendo el vacío en su pecho. No recordaba por qué estaba luchando. Solo sabía que debía seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. El suelo bajo los pies de Grim se resquebrajó en un patrón de gritos que se extendían como venas negras. El rugido que emergió de las profundidades no era un sonido, sino una vibración que lo perforó los huesos, que lo hizo sentir como si su propio cuerpo fuera a desmoronarse. Desde la abertura en el salón del trono, una masa informe comenzó a ascender. No tenía forma definida, solo una amalgama de sombras que se retorcían, salpicadas de diminutos puntos de luz que parpadeaban como estrellas muertas. Cada uno de esos puntos era un ojo, o quizás una boca, o quizás nada en absoluto. Grim sintió que su mente se desgarraba al intentar procesar la visión. El dominio del abismo zumbó dentro de él, un eco familiar, pero este ser no respondía a su llamado. Era demasiado antiguo, demasiado vasto. Era el devorador de mundos. Grim extendió sus garras, sintiendo el poder del abismo fluir a través de sus venas. Invocó a las criaturas encadenadas que aún quedaban en los patios del palacio. Una docena de bestias de ojos múltiples y mandíbulas dentadas, todas líos a su voluntad. Se lanzaron contra el devorador, pero la masa de sombras simplemente se abrió, engulléndolas una por una. No hubo lucha, ni resistencia.
Solo Alhambra silenciosa que los consumió sin dejar rastro. Grim sincio un tyrant en su pecho, un vacío donde antes había estado el recuerdo de l'ira, pero ya no sabía que había perdido. Solo sabía que debía luchar. El devorador se movió. No camino, sino que se deslizó, dejando un rastro de ceniza y polvo de estrellas. Una de sus sombras se alargó, convertida en un tentáculo de oscuridad sólida, y estrelló contra Grim. Este alzó su brazo, cubierto por la piel de Goblin endurecida, y el impacto lo lanzó contra una columna de piedra. El mármol se estiló, y Grim sintió que sus costillas se quebraban. El dolor era real, pero ya no lo importaba. El miedo, ese viejo conocido, ya no estaba allí. No recordaba cómo se sentía. Solo cuidaba el instinto de matar. Se levantó, escupiendo sangre negra. Su cuerpo mutado, ahora más alto y con garras que relucían con un brillo iridiscente, era una máquina de guerra. Cargó contra el devorador, desgarrando la sombra con sus garras. Cada golpe arrancaba girones de oscuridad, pero la herida se cerraba al instante. El devorador no sentía dolor. No era un ser vivo, sino un concepto, un hembra primordial. Grim comprendió que no podía vencerlo con fuerza bruta. Necesitaba algo más. Entonces, el sistema habló. Una notificación fría y mecánica apareció ante sus ojos. Holteo detectado, devorador de mundos. Habilidad disponible para absorción, sombras de vacío. Aceptar. Grim no dado. Aceptó. Su cuerpo se tensó, y sintió que algo se desgarraba en su interior. No era un recuerdo, sino una emoción, el miedo. Lo olvidó por completo. Ya no sabía que era temblor, que era furor. Solo cuidaba el poder. Las sombras del devorador comenzaron a fluir hacia él, enredándose en sus brazos, fusionándose con su piel. Sintió el frío del vacío, el silencio de las estrellas muertas. Ahora, él también era un poco de esa nada. Grim alzó su mano, y de él brotó un látigo de sombras, más oscuro que la noche. Lo azotó contra el devorador, y esta vez la herida no se cerró. La sombra del devorador chilló, un sonido que perforó los oídos de todos los presentes. El rey, encajido en un rincón, sangraba por los oídos. Kill, con el brazo roto, observaba desde lejos, su rostro pálido. Grim siguió atacando, cada golpe más fuerte, más rápido. El devorador comenzó a retroceder, su forma masiva contrayéndose, yendo hacia la figura de la que había salido. Antes de desaparecer por completo, el devorador giró su masa en forma hacia Grim. De su centro, una voz emergió, no de palabras, sino de sensaciones, un susurro que lo heló la sangre, aunque no recordaba que era la sangre fría. Pronto, el sueño profundo te lembrará. Y entonces, así fue. La figura se cerró, dejando solo un agujero negro en el suelo del salón. Grim cayó de rodillas, agitado. Su cordura marcaba un 100%. Miró sus manos, cubiertas de sombras danzantes. No recordaba por qué había empezado esta lucha. No recordaba el sol, ni el miedo, ni el rostro de una niña llamada Lyra. Solo recordaba el hembra del abismo. El silencio de las ruinas era un peso aplastante. Grim yacía entre los escombros del salón del trono, su cuerpo monstruoso temblaba con cada respiración. Las sombras de su nueva habilidad danzaban en sus dedos, un poder que había absorbido del devorador de mundos, un poder que lo había robado el miedo. Ahora,
ni siquiera recordabache es esencia el tener miedo. Solo cuidaba un vacío frío, una indiferencia que lo envolvía como una mortaja. Se incorporó lentamente, sus garras raspando el mármol roto. La luz de la luna, distorsionada por la tormenta de escombros, se filtraba por los agujeros del techo. Buscó dentro de sí mismo un ancla, algo que lo mantuviera humano. Pero solo encontró un eco de su misión, un susurro que decía, cierra el abismo. Porque la respuesta se desvanecía cada vez que intentaba aferrarse a ella. Sus ojos recorrieron el suelo. Entre los restos de una mesa volcada, algo brilló, un pequeño cuaderno, de cuero desgastado. Lo reconoció. Era el diario de Lyra. Lo había visto antes, en las horas en que él lo cuidaba en su jaula, cuando aún podía sentir algo parecido a la gratitud. Con manos temblorosas, lo tomó. Las páginas estaban manchadas de polvo y sangre seca, pero la escritura era legible. La abrió. Las palabras de Lyra saltaron ante sus ojos. Fue, Grimm me miró. No como un monstruo, sino como alguien que recuerda. Tal vez haya esperanza para él. Una imagen borrosa se formó en su mente, una niña de cabello castaño, con ojos verdes que brillaban con compasión. Sintió un tirón en el pecho, un eco de algo que había perdido. De repente, el sistema apareció frente a él, un panel brillante en la oscuridad. Sistema, deseas recuperar el recuerdo de Lyra. A cambio, perderás tu habilidad sombras de vacío. Grimm frunció el seno. El poder era su única arma contra el abismo. Sin él, todo lo que había sufrido sería en vano. Pero sin el recuerdo que era él. Su mano se cerró sobre el diario. No, dijo, su voz un granido áspero. No cambiar poder por recuerdos. Necesito mi fuerza para proteger a otros. El sistema parpadeó y desapareció. En ese momento, sintió que algo se rompía dentro de él. Su cordura, y el borde, cayó a cero. Ya no era un ser de emociones, sino de instintos. Un arma viviente. Pero en el fondo, el eco de su misión persistía, como un latido en medio del silencio. El suelo tembló. Un rugido profundo surgió desde las entrañas de la tierra. Grimm se puso en pie, sus sentidos monstruosos alertas. El cielo se rasgó, no por una tormenta, sino por una grita de oscuridad pura que se abría sobre el reino. El abismo se estaba tragando todo. Edificios, montañas, personas, todo era succionado hacia ese vacío hambriento. Grimm miró la grita. Dentro, sintió una llamada. El sueño profundo que el devorador había mencionado. Podía jurar, perderse en el caos. O podía entrar, enfrentar lo que sí que lo esperaba. Y tal vez, cerrar esa puerta para siempre. El diario de Lyra aún estaba en sus manos. Lo apretó contra su pecho, donde su corazón ya no latía. Y dio un paso hacia la oscuridad. El abismo se abrió como una herida en el cielo, un torbellino de carne oscura y ojos que parpadeaban en sincronía. Grimm no dudó. Su cuerpo de Goblin, ahora una masa de cicatrices y poder prestado, saltó desde el borde del acantilado de ruinas. El diario de Lyra, apretado contra su pecho, era el único peso que lo anclaba a algo más que instinto. El viento olaba, pero no sentía miedo. La cordura al 0% no dejaba espacio para el terror, solo para la acción. El descenso fue un viaje a través de un mar de locura. A su alrededor, burbullas de recuerdos flotaban como medusas luminiscentes.
Vio fragmentos de vidas humanas, una mujer riendo bajo un árbol, un niño corriendo tras una mariposa, un anciano sentado en un banco de madera. Cada burbuja contenía una sonrisa, un dolor, una esperanza. Grimm extendió una mano y tocó una. La imagen se desvaneció en su mente, y por un segundo sintió el calor de un hogar que nunca había tenido. Pero el sistema no registró nada. No había habilidad que absorber, solo un eco de humanidad que ya no le pertenecía. El suelo del abismo era un lago de carne palpitante. Cada paso que daba, las venas bajo sus pies se iluminaban con un pozo rojo, como un corazón gigante leyendo en las profundidades. El air olía a metal y a podredumbre dulce. Susurros llenaban el vacío, voces que llamaban su nombre, que le ofrecían poder a cambio de olvido. Grimm, suelta el diario. No necesitas recuerdos. Solo necesitas voluntad. Pero él apretó el cuaderno contra su pecho, las páginas manchadas de sangre y lágrimas secas. Lyra había escrito sus miedos, sus sueños, su deseo de ver el sol. Él no podía recordar su rostro con claridad, pero sabía que ella existía. Eso era suficiente. Caminó durante horas, o quizás días. El tiempo no significaba nada en un lugar donde la luz nunca cambiaba. Finalmente, llegó al núcleo. Un hoyo gigante flotaba en el centro de una cámara abovedada de hueso y tendón. El hoyo era del tamaño de una casa, con una pupila vertical que lo miraba fijamente. De su superficie brotaban cadenas de luz negra que se extendían hacia el techo, sujetando el abismo abierto sobre el mundo. Cada latido del hoyo enviaba ondas de energía que distorsionaban el aire, y los susurros se volvieron ensordecedores. Grimm, has llegado. El anfitrión perfecto. El que no siente miedo. El que ha olvidado casi todo. Solo necesitas dar el último paso. La voz del hoyo no salía de su boca, sino que resonaba directamente en su cráneo. Grimm sintió el diario vibrar en sus manos. El sistema se activó, mostrando una única opción: sacrificar recuerdo, nombre propio. Recompensa, sello del abismo, aceptar. No había otro camino. El hoyo no podía ser destruido, solo podía ser reemplazado. Grimm abrió el diario en la última página. Las palabras de Lyra estaban borrosas, pero una frase se destacaba. Prometem que no te olvidarás de ti mismo. Cerró los ojos. No había lágrimas. No había dolor. Solo una decisión fría, como un cuchillo en la niebla. Acepto dijo, y su voz fue tragada por el silencio. El hoyo se contrajo. Las cadenas de luz negra se rompieron, y el abismo sobre el mundo comenzó a cerrarse lentamente, como un papado candle. Pero el cuerpo de Grimm se desintegró en partículas de sombra, y su conciencia se expandió, llenando el vacío que el hoyo había ocupado. Sintió cada fibra del abismo, cada pensamiento de los monstruos que lo habitaban, cada suspiro de locura. Y en ese instante, olvidó. Su nombre se desvaneció como una burbuja de recuerdo rota. Grimm ya no era nadie. Era el núcleo. Era el Dios del caos que mantenía el abismo cerrado. El diario de Lyra cayó al suelo de carne, y una mano de sombra lo recogió, guardándolo en un lugar donde ningún monstruo pudiera tocarlo. En el mundo exterior, el cielo se despejó. El Reino Silencioso, devastado pero vivo, comenzó a reconstruirse. Los sobrevivientes salieron de los escombros, mirando el sol que volvía a brillar. En las afueras de la ciudad, una niña llamada Lyra caminaba entre las ruinas.
No recordaba porche, había sobrevivido, and I como había escapado del colapso. Solo sentia un vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo que nunca había tenido. Se era junto a una grieta en el suelo, donde la tierra estaba humida y cálida. De la grieta brotaba una flor negra, con pétalos que brillaban como estrellas. Lira la tocó, y una sensación de familiaridad la inundó. No sabía por qué, pero sonrió. Y en esa sonrisa, sin saberlo, honró el sacrificio de un goblin que ya no recordaba su nombre. El viento del norte arrastraba el polvo sobre los campos verdes del Reino Silencioso. Las cosechas crecían sin la sombra de los monstruos. Los niños jugaban en las calles sin miedo a ser arrebatados por guerras invisibles. Pero en las tabernas, los viejos soldados contaban una historia que nadie podía confirmar, la de un goblin que se volvió Dios. En el centro del reino, donde antes se alzaba la fortaleza de Kiel, ahora había un santuario de piedra blanca. Allí, los peregrinos dejaban ofrendas, frutas, velas, trozos de tela. Algunos juraban que, si ponían el oído contra la losa del altar, podían escuchar un latido profundo, como el corazón de la tierra. Pero no era el corazón de la tierra. Era el abismo, celudo, respirando. Lira, ahora una joven de 16 años, caminaba hacia el santuario con una flor negra en la mano. La había encontrado en el mismo lugar donde, años atrás, había visto desaparecer aquel goblin de ojos tristes. No recordaba su nombre. Nadie lo recordaba. Pero él sentía un vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo que nunca supo que tenía. Otra vez aquí. Dijo una voz a sus espaldas. Era Kiel, el comandante. Su cabello había encanecido prematuramente. Lavaba una capa raída y un bastón de madera. Ya no era el guerrero que encadenaba monstruos. Ahora era un guardián del santuario, un hombre que había visto demasiado. Siento que mi alma respondió Lira, sin voltear. Eso es peligroso. El abismo no olvida. Y aunque esté cerrado, sigo hambriento. Ella colocó la flor sobre el altar. Por un instante, el pétalo negro brilló con un fulgor violeta, luego se marchitó. Lira sintió un escalofrío que lo recorrió la columna. Algo la observaba desde el otro lado. En las profundidades del abismo, donde la luz no existía y el tiempo no significaba nada, una conciencia flotaba entre sombras. No tenía nombre. No tenía cuerpo. Solo recuerdos fragmentados. Una sonrisa, una mano extendida, una hoja de papel con letras borrosas. El diario de Lira, guardado en un núcleo de oscuridad, era su único ancla. Grim aunque no recordaba ese nombre sentía el mundo exterior como un sueño lejano. Sabía que había cerrado el abismo. Sabía que había sacrificado algo. Pero no sabía qué. El vacío era su compañero constante, un susurro que lo recordaba que ya no era humano, que nunca lo había sido. De repente, el abismo tembló. Una grieta se abrió en el cielo de sombras. Desde ella, una voz duro, antigua, resonó como el rugido de un volcán. El devorador de mundos regresa. Y esta vez, no hay Dios que lo detenga. Grim, o lo que cuidaba de él, sintió un impulso. No era miedo. Era algo más primitivo, la necesidad de proteger. Pero su poder estaba limitado al abismo. No podía salir. No podía luchar. Solo podía observar cómo la grieta se expandía. Como el devorador de mundos, una masa de tentáculos y ojos comenzaba a emerger. Entonces, recordó el diario.
Recuerdo los pueblos de lira, escritos con letra temblorosa, te olvides de ti, el mundo no te olvidará. Grimm tomó una decisión. Concentró su esencia, todo lo que lo cuidaba, en un solo punto. Un fragmento de su poder se desprendió del núcleo. Viajó a través de las grietas del abismo. Atravesó la piedra del santuario y encontró un recipiente. En una aldea remota, un joven de 17 años se despertó sobresaltado. Sus ojos, de un verde profundo, brillaron en la oscuridad. No sabía por qué, pero sentía que algo lo llamaba desde el bosque. Se levantó, vistió una capa gastada y salió sin hacer ruido. Su nombre era Grimm. Y en su pecho, tachada en la piel, había una runa que nadie había visto antes, el símbolo del caos. El bosque de carne palpitante lo recibió con brasas de tendons y dientes. Grimm no gritó. Algo dentro de él sabía cómo moverse, cómo escribir, cómo sobrevivir. Como si un recuerdo ajeno lo guiara. En el santuario, Lyra sintió el temblor. Miró el cielo y vio una estrella fugaz, de color violeta, que caía hacia el este. Su corazón latió más rápido. Sin saber por qué, sonrió. Otra vez no murmuró que, apoyándose en su bastón. El ciclo se repite. En el abismo, Grimm observaba a través de los ojos del joven. Vio el bosque de carne. Vio los monstruos. Vio el sistema, que parpadeaba en el borde de su visión, nuevo justo detectado. Iniciando protocolo de absorción. Grimm sonrió o al menos, su conciencia lo hizo. El devorador de mundos rugió, pero ya no importaba. Había un nuevo goblin en el abismo. Y esta vez, el ciclo no terminaría en sacrificio. O tal vez sí. Pero esa era una historia para otro día. El joven Grimm, con los ojos brillantes y el corazón lleno de preguntas, dio su primer paso hacia el corazón del bosque. Detrás de él, el santuario de piedra blanca se agrieto. Y desde la grita, una voz susurró, no olvides tu nombre.